I'm Anthony Lambert. I'm the founder and creative director of Seepony Studios. And what we do is we are a game development company here in Sri Lanka. And we don't only specialize in game development, but we also specialize in interactive media. I started this company at 17, not because I had a perfect business plan itself, but because I had the vision of taking Sri Lanka to the global stage. And I thought that Sri Lanka did deserve to be showcased out there in the global stage. So today what we're going to talk about, and today what I want to talk about, is that I want to show you guys what we have built so far, why it matters, and where we are going. And Seepony Studios is an independent game and interactive media studio, and we're headquartered here in Rajagiriya. And we have a team of 46 people right now, and 20 of them are full-time workers, full-time employees here in our Rajagiriya branch. And we have 26 other developers in abroad who are working as collaborators. And we have engineers working all around the world, spanning from Europe, USA, Indonesia, Australia, and so on. So we've been doing this business for almost 5 years now, and we haven't, our work is not only specialized in Sri Lanka and locally, but it's also ranging globally. So we've developed projects for companies such as Concussion Legacy Foundation Canada, Play for Tomorrow, and also we've developed showcase games for other government related institution bodies. So we specialize in developing games in this specific platform called Roblox. And what we specifically specialize in is developing games which is culturally driven and also at the same time nationally relevant to the country, and at the same time very respectful for the players and for kids who play the game. So we also have our own proprietary platform called CDEC, which I'll talk about later on. And the whole concept of Seepony Studios and what our mission is at this point is to use interactive media to tell stories to people that actually matter. And now let me tell you about the project that we've been currently working on for the past 12 months. It's called Discover Ceylon. Our Sri Lankan team and the global team have been heads down working on this on and off for the past 12 months. And it's a virtual tourism experience for Sri Lanka to promote tourism in Sri Lanka in the Roblox platform. And when you enter the Discover Ceylon game itself, it's basically you entering a recreated version of Sri Lanka. And you would be able to walk through Colombo, Kandy, Alla, Negombo, down south, and also through the Lotus Tower, and then through the Alla Nine Arch Bridge and Independence Square. And like the main mode of transportation that we use inside the game is through tuk-tuks. And if you want to go to your destination faster, you can take a train ride to go to destinations faster. So but it goes deeper than just showcasing what Sri Lanka looks like, right? Everybody can make and replicate a game. But what we want to do is tell players and people who look at this game about what Sri Lanka actually is, what Sri Lanka has to offer, what cultural aspects that Sri Lanka has to offer. So for example, if you take the game, while you're driving a tuk-tuk down the misty hills of Kandy, you can stop by a roadside shop in the game and have a roti and a katta samboli. So stuff like that, which authenticates about like what Sri Lanka actually has to offer, the hospitality that our people are very famous for, and so on. So we launched a pilot version of this game to test out the engagement, how people like the game, whether people actually like the game, and so on. So as soon as we launched it in January 2026, we ran it for 2 weeks with an ad budget of $500. And what we figured out was we have 5 million impressions and 55,000 organic players coming through the ads we posted and so on.
But beyond that, what is very exceptional is that after we paused that, we just ran the game just for the test out the engagement. After we paused that, whether we actually get the players later on as well. So we had a retention rate of 72%. To put that in context, it's so exceptional that for a normal game itself, let alone a cultural tourism experience. So this game is completely free to play, and it's fully child safe, no violence, no weapons, and we also have 12 major updates that we have planned for this year. This includes new destinations that we are opening up, more mini games and so on inside the game. And Discover Ceylon is fully endorsed and licensed by the Sri Lankan Tourism Development Authority, and also it's fully licensed by the Sri Lankan Tourism Promotional Bureau. And it's also actively engaged with the ICTA and the digital Ministry of Digital Economy. And beyond Sri Lanka itself, we are already in discussions, and we have people reaching out to us from different government bodies and tourism authorities that they want to replicate the same model that we have done for Sri Lanka for their countries. So that's a very positive thing coming from a Sri Lankan based studio as well. And we are currently working on it. And yeah, we're doing pretty well on that side. And now, a big problem that everybody must have is, how does the players who play the game turn into visitors who come inside the country? So this is a problem that was faced by most of the people that we spoke to, most of the brands we spoke to when we pitched them this idea. And what we understood is we had to come up with a solution to solve it. And that's where CDEC was born. And CDEC is a proprietary platform that bridges the game world to the real world. It's built entirely in-house, and it doesn't have any third-party data access. And it connects what happens inside the Discover Ceylon experience to the real-world outcome. And for example, when a player completes a mission in the game, they can unlock promotional codes, hotel discounts, airline deals, tour packages. We even have QR attribution layers that verifies when the player physically arrives in Sri Lanka. So we can close the loop between the digital world and the physical world. So this way we can actually prove how much players have converted into visitors. Also in the platform Discover Ceylon, we have a Shopify commerce bridge, which lets players to buy the SLTDA registered organizations' products. Like for example, let's take you have a store that sells antiques. You can put your antiques inside our game, and we can sell it for you inside our Shopify integrated platform. And for brands, I want to directly talk about this. CDEC opens a channel that has never existed before. You can put your hotel, your gem business, your airline, your tourism product, your lifestyle brand right inside a world that hundreds or even thousands of engaged young players are already exploring. But I want to be very honest about something. We are deliberately limiting the number of brand integrations that we are doing, because we don't want the game to become a billboard park. We want every brand that comes inside Discover Ceylon to make sure it's authentically blended into the experience we have built. So we will not overcrowd it with brands, but we will not also compromise the player experience while putting the brand. So we have to go through checks whether the brand actually fits what we are developing and so on. So if this interests you, the window of the early partner is genuinely very limited, and I strongly encourage you guys to reach out to us as soon as possible if you want to integrate your brand inside Discover Ceylon. And the third piece that I want to talk about is C-Space, that we are currently working on the name about. We are either going to call it C-Space or The Reef.
And C Space is our upcoming creative and co-working hub, and it's scheduled to be completed within this year. And it will serve as our operational headquarters. But more than that, it's a space for Sri Lanka's creative and digital economy to come together. And it will have collaboration areas, dedicated partnership workspaces, boardrooms that can convert into exhibition halls, um, flexible rental spaces, and product launches, corporate events, and even day rentals. And we plan to host regular networking events here, bringing together developers, creatives, brands, investors, and government stakeholders together. Because we believe that the future of Sri Lanka's digital industry isn't built by one studio, it's built by a community. And we want that space, we want to be that space that the community gathers in. So, to conclude everything, what actually Seapony Studios is, we are a Sri Lankan studio that went from a 17-year-old to a 46-person studio that's very global, that does global projects, and getting to a stage where it's trying to do more projects with more government institutions, and also we build games that puts this country on screens of millions of young people around the world. And we built a technology to turn those players into tourists, and we are building a physical space to grow the next generation of creators who will do the same. This is not a game company. This is a statement of what Sri Lanka is actually capable of. Thank you. මම හිමාංශ හිෂාන් තොන්මුදුන මේ කම්පැනි එකේ සීපෝනි ස්ටුඩියෝස් එකේ ටෙක් ලීඩ් විදියට මම වැඩ කරනවා. ඉතින් සීපෝනි ස්ටුඩියෝස් එක ගැන කියනවා නම් සීපෝනි ස්ටුඩියෝස් මේ වෙන විට අපේ ස්ටාෆ් එක ලංකාවේ වැඩ කරනවා 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ලංකාවේ මේ වෙනකොට ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ තව 26ක වගේ ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා පිටරට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අපේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සහාය දෙන්න. ඉතින් ඊළඟට මම පැහැදිලි කරන්නම් අපේ ගේම් එක ගැන ඩිස්කවර් සෙලෝන්. ඇත්තටම මේ ගේම් එක බිහි වෙන්නේ ලංකාවේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිට කොහොමද ගේම් එකක් ඇතුලෙන් ප්ලේයර්ස්ලාට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න දෙන්නේ. ඒ අයිඩියා එක මත තමයි ඩිස්කවර් සෙලෝන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්කවර් සෙලෝන් එකේ අපි දැනට අපේ ෆීචර්ස් ගැන කියනවා නම් මේ වෙනකොට අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ මැප්ස් 4ක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ඩෙස්ටිනේෂන් මොනවද? ටුවරිස්ට්ලා කැමති මොනවටද? අපි මේ දේවල් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපි මේ වෙනකොට අපි ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වෙන විදියට. බට් දැනට අපි කොළඹ, මීගමුව, ඊට පස්සේ අප් කන්ට්‍රි, ඊට පස්සේ ඩවුන් සවුත්. ඔය මැප්ස් 4 මේ වෙනකොට අපි බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ප්ලේ කරනවා. මේ මැප්ස් 4 මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන ටුවරිස්ට්ලා එන්න ආස, ටුවරිස්ට්ලා බලන්න කැමති, ටුවරිස්ට්ලා කරන්න ආස දේවල් හැමදේම වගේ අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා. සයිට් සීන් කියන්නේ ඩෙස්ටිනේෂන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේ කරන්න තියෙන දේවල් කරන්න. ඒ වගේම ටුක් රයිඩ්ස් යන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඩෙස්ටිනේෂන් වල උදාහරණයක් විදියට 9 ආච් බ්‍රිජ් එක තියෙනවා. ඒ බ්‍රිජ් එකේ ට්‍රේන් රයිඩ් එකක් යන්න. ඊට පස්සේ ටී ලීව්ස් කියන්නේ තේ වත්තකට ගිහිල්ලා තේ දළු කඩලා ඒ තේ දළු ෆැක්ටරි එකට ගෙනහිල්ලා ඒ ටික ප්‍රොසෙස් කරලා ඒ තේ දළු වලින් තේක බොන ඒ ප්‍රොසෙස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා අපේ ගේම් එක ඇතුළට. ඒ කියන්නේ ඒ ලංකාවට ඇවිල්ලා ටුවරිස්ට් කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකම වගේ අපි මේ වෙනකොට ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා අපේ ගේම් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම අපි මේක ටාගට් කරන්නේ ළමයින්ට ගොඩක්ම. ඉතින් එයාලගේ අපි මේක අධ්‍යාපනික ගේම් එකක් විදියට තමයි අපි මේක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ ටුවරිසම් බෝඩ් එකේ අනුදැනුවත් මත. ඉතින් අපි මේ ගේම් එක තුල කිසිම වයලන්ස් එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ, වෙපන්ස් ඒ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක ළමයින්ටම හදපු ගේම් එකක්. අපි දැන් මේකෙන් ඊළඟට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න එන ප්ලේයර්ස්ලා කියන්නේ ළමයි. එයාලගේ ෆැමිලිස්, එයාලගේ පේරන්ට්ස්ලාත් එක්ක ලංකාවට ගෙන්න ගන්න එක තමයි අපේ ඊළඟ ටාගට් එක. ඒකට තමයි අපේ C-Deck කියලා අපේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි බිල්ඩ් කරා. මාස කිහිපයක් තුල අපි ඒක බිල්ඩ් කරා. ඊට පස්සේ අපි කරේ අපේ ඩිජිටල් වර්ල්ඩ් එක තියෙනවා අපේ ගේම් එක. ඊට පස්සේ අපේ C-Deck එක තියෙනවා ඒක කනෙක්ට් වෙන්න රියල් වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක.
එතකොට තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක ගිහිල්ලා අපේ සීඩ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරාට පස්සේ එයාලට අවකාශය හම්බෙනවා එයාලා ගේම් එක ඇතුළේදී කරන දේවල් වලට එයාලට ඇත්ත ලෝකේ රිවෝඩ්ස් හම්බෙන. උදාහරණයක් විදිහට ප්ලේයර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා එයාට ඔෆර් එකක් හම්බෙන. එයා මොකක් හරි ඇචීව්මන්ට් එකක් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ එයාට ඔෆර් එකක් හම්බෙනවා. ඒ ඔෆර් එක හිතන්න ලංකාවට එන්න ටිකට් එකට ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ඒ වගේ දේවල් අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තිනවා අපේ සීඩෙක් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ. ඉතින් ඒක තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවට සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීමත් අපේ මේ ගේම් එකේම තවත් එක් අරමුණක්. ඉතින් ලංකාව ගැන විස්තර Roblox platform එකේ තමයි අපි මේ වෙනකොට මේක හොස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දවසට මිලියන 134ක වගේ ප්‍රමාණයක් එදිනෙදා ප්ලේ කරනවා මේ platform එක ඇතුලේ. මේක ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ platform එකක් සහ විශාල ප්‍රමාණයක් එදිනෙදා ප්ලේ කරන platform එකක්. මේක තුල අපිට ලොකු අවකාශයක් තියෙනවා ලංකාව කියන ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක. ලංකාවේ අනන්‍යතාවය, අපේ සංස්කෘතිය මේ හැමදේම ලෝකෙටම ගෙනියන්න මේක හොඳ platform එකක් සහ අපි ගේම් එක බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ ප්ලේයර්ට දැනෙන්න සහ එයාලට ඇත්ත ලෝකේ ඇවිල්ලා විඳින්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි මේක හදලා තියෙන්නේ.